Смотри, что я для тебя записываю. Это было сложно, но я это сделал. Holmes. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes. Прекратите, Холмс. Это вы, Ватсон? Yes, of course. Да, it is. конечно, я его. And you Меня чуть не almost убили. killed me. Чепуха, я целился в вазы. Blindfolded. Связанными глазами. Вы... Ватсон, помолчите, пожалуйста. Я пытаюсь сосредоточиться. Lestrade. What is it Что на this этот time? раз, Лестрейд? He can see me. Он меня видит? Well, here it is, Что ж, and it's a good one, есть, Mr. конечно, Holmes. мистер Холмс, и это Gentleman by хорошая the name of новость. Peter Carey, Джентльмен по also known имени as Питер Black Керри, Peter, также известный been как murdered. Черный Питер, был A убит. sailor, По most всей probably. видимости, моряк. What happened here? Что случилось? Oh, Mr. О, Holmes, мистер how Холмс, could как you? же вы? It's the only Это все, exercise чем я I've занят had на all этой week. неделе. A Благодарный grateful клиент из client Лимбурга from утром Remote прислал sent мне me a vast коллекцию collection вас. this Не смог morning. придумать I лучшего couldn't think of a better применения. use for it. You're out of your Вы mind. сошли с ума. I missed Я не 4 попал в out of 4 из 10. 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the Я only единственный sane one нормальный here? здесь. I suppose that Watson Полагаю, is Ватсон right, прав, Inspector. инспектор. A Небольшая little разминка для brain ума work would сейчас be preferable предпочтительнее. now. Расскажите Do нам о please Питере tell us Керри. more about Black Peter. Peter Carey, Питер Керри родился в born in 1845 году, 1845 and ему 50 50. years old. Амбициозный, An добился ambitious больших sort, успехов в he охоте achieved на much тюленей и success китов in в seal Скандинавии, and ушел whale в отставку в hunting around 1884 году, сколотив Retired in небольшое состояние. 1884 with a small fortune. He invested his Он money in a вложил свои property деньги в called местечко Woodman's Lee, Вудмолсли возле near Форест Forest Роу Row, в Sussex. Суксессе. It was А where he там он lived for прожил 6 6 лет, и там же years, его where he вчера was нашли found dead мертвым. yesterday. Has the Расследование уже investigation началось. already begun? Yes and Да и no. нет. In fact, Вообще this crime is преступление so столь загадочное, mysterious что я бы that I would предпочел, prefer чтобы you вы to join me down присоединились. Give me Дайте half an мне hour полчаса to на сбор, prepare, инспектор. Inspector. Take your time Хорошо, and join me присоединяйтесь there. ко мне там. Я I сначала have to go заеду through в the Скотланд-Ярд. yard Веселые first. молодцы The опять merry men оживились. struck again. What have they done this И time? что они сделали на этот раз? They robbed a powder Ограбили reserve. пороховой склад. I'll Встретимся meet в you at Вудмонсли, Woodman's Lee, мистер Mr. Холмс. Holmes. I should help Mrs. Я должен Hudson помочь here. миссис I Холмс. also have several У меня есть appointments диван that I must один. keep this afternoon. I shall go Тогда я alone. поеду then. один. I cannot leave yet. I am not finished here. Мгм. I cannot leave yet. I am not finished here. This is where I keep my post. Oh, what a mess! What a terrible mess! You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Как отправиться? Ну-ка. I cannot leave yet. I am not finished here. Так, что мы сегодня наденем? Моряк нараспашку повседневный.
Какой тебе, Саш, больше нравится? Я, наверное, серый найден. Или халат. Нет, пойдем сверху. Вот так. Отлично. Эх, ладно. Ничего не поделаешь. Закрыто, так закрыто. Так, тут ничего. Все, можно ехать. Так, не туда. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Mr. Holmes? It seems that the garden was well maintained. These footprints appear to be quite large. Так, здесь ничего.
Mr. Holmes. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time. He was 2 drunk. часа ночи я слушаю уже снайпер. Я забыл, что читать надо, чтобы ты не переводил. Can you please tell Не me what могли бы вы occurred сказать, on что the evening происходило of the вечером murder? до убийства? Well, Что ж, Peter Питер got пил drunk весь in the вечер, evening. он был в He was ужасном in such a состоянии. terrible Обычно, чтобы temper. это не происходило, на Usually, всю whenever ночь он that оставался happened, в he'd хижине stay и all пил. night drinking in his cabin before passing out. Do you remember Вы не at помните, what в котором time you часу found your обнаружили husband's тело body? мужа? In the morning, at Дома around в 7 8 o'clock, заметила, что дверь I хижины noticed открыта, the но не cabin стала door was заходить, поскольку open. знала, что мужу это было but I не didn't go понравилось. in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, Около I 10 dared я to смело glance in through the заглянуть door, внутрь, and и, о oh мой, dear, Was your husband Ваш муж принимал accustomed to гостей? receiving visitors? oh no, О, I нет. don't think so. Думаю, я I имею в mean, he виду, что didn't он really не have был many особо friends. много друзей. Мы жили He lived довольно quite an уединенно isolated после life его here увольнения. after his retirement. The garden is Сад very довольно large, велик и well ухожен. Вы maintained. кого-нибудь Do you нанимали employ someone присматривать to за look ним? after it? It is true, Вы правы, it is здесь a много lot of работы, work, но but мой my муж husband ухаживал took за care ним of сам. it himself. You have indeed Вы suffered a great понесли loss, тяжелую Mrs. трату, Carey. миссис Керри. Nevertheless, I Тем не менее, believe it would уверен, be что вы less of a сможете burden оправиться. for you soon. Yes, Да, жизнь с Питером Life with никогда не Peter была was простой, never но он easy. оставался моим but he мужем. was still my husband. He was Был different, другим, не wasn't he, таким, когда вы when you first познакомились met после him upon возвращения your из return Плимута. from Plymouth? Yes, Mr. Да, мистер Холмс, но, боже мой, Oh, как вы об этом how do you узнали? know about that? You undertook a молодости вы pilgrimage совершили to the паломничество Cathedral в of собор Santiago de что заметил Compostela почетку в when you were ваших young. руках. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for Кратчайший the путь pilgrim для from England паломников to из Англии Spain в is from Испанию Plymouth. лежит через Плимут. I believe Я that you полагаю, там met вы Peter встретили Carey молодого as a моряка young Питера sailor Керри there, и вскоре and you вышли за married него him замуж. soon afterwards. That is Да, в indeed what точности happened, Mr. произошло, Holmes. мистер How Холмс. Это extraordinary. потрясающе. Thank you, madam.
Peter Carey's body is inside the cabin. Мы специально к care нему not to ничего touch не anything. прикасались, он внутри. The door is locked. Дверь Wait just заперта. a moment, Подождите Mr. минутку, Holmes, and мистер I'll Холмс, open я it. открою. Я запер I вчера, locked чтобы it никто не смог yesterday to проникнуть ensure внутрь that и no one изменить should enter the обстановку. cabin and tamper with the evidence. Ah, Это good было. thinking. Hello, Ой-ой-ой. hello. What is it, Что там, Lestrade? Лестрейд? It seems to me that Похоже, someone has кто-то tried пытается to взломать force it, замок, Mr. мистер Holmes. Холмс. Let me see. Дайте-ка взглянуть. These scratches are fresh. Это свежие царапины. You're right. Вы Someone правы, кто-то tried to пытался force открыть дверь. open the door. I swear Клянусь, these этих scratches were царапин not here вчера не yesterday. было. Our mysterious Это наш visitor came таинственный here last посетитель night. побывал здесь вчера ночью. Well, Но он не he's not the профессионал, man вот for the этот job. замок не особо This lock сложный. is not a difficult one. Perhaps he did Вероятно, у not него have не the было right подходящего tool. инструмента. What a terrible way Какая to ужасная die. смерть. Peter Carey's boots. Ботинки They Питера look to be Керри. size 8. 41 размер. Old navigation instruments. Старые Nothing приборы для interesting. навигации. Ничего интересного. The ship's Судовые logs of журналы the Sea Марокко. Unicorn for the Морского years единорога. 1878 to Питер Керри был 1884. его капитаном. Peter Carey was her captain. The ship's the tooth of a Зуб sperm кашалота. whale, probably Вероятно, from это one был of Peter Питер Керри. Carey's catches. This place is not В covered этом with участке dust, пыли меньше like the всего, rest of the чем на shelf. остальной полке. An object was taken from here. Что-то взяли It was отсюда, там larger было than a больше book, книги, возможно, коробка или box or a шкатулка. small chest, perhaps. Someone drank from Кто-то this пил из glass этого стакана. recently. The initials PC Губы have been выражены. crudely burned. Инициалы ПК. A sailor's Работа моряка. work. This Этот aroma запах is мне знаком, familiar, чтобы but определить его, мне to нужно recognize собрать it, мои I must ассоциации construct своего my определения. associations in one picture. Больно? А что тут можно увидеть? Вот явно миссия надо же. Это только вращать можно, да? Вот так.
все. С другой стороны. Значит, что нужно сделать? Надо выставить так, чтобы они совпали. Или неправильно? То есть есть только 3 элемента. Вот так. Теперь. Да? Не, с этой стороны. То я думаю, что с вот этой стороны. Собирается это все так. Yes. This Получилось. is a coarse tobacco, Да, это крупный quite табак, strong весьма and крепкий и very популярный у popular among моряков. sailors. Rum, a sailor's Ром, drink. напиток моряка. It seemed that Captain Carey По-видимому, was капитан enjoying a Керри drink наслаждался before he met бутылки his перед death. смертью. Что посмотрим? Peter Carey was fully Питер dressed. Керри был He was полностью not одет, caught то by есть его не surprise. застали It is врасплох, возможно, possible он знал that he убийцу. knew his murderer. This man is in his Этому 50s, человеку за yet he 50 он still выглядит looks quite достаточно strong. сильным. Peter Carey was Питер impaled Керри to the был wall прикован к by стене a китовым whaling гарпуном. harpoon. J.H.M. ДНХ. are Вероятно, probably the инициалы initials of владельца the owner записной of this книжки. notebook. This wooden handle Это is деревянная plain рукоятка. and solid. Гладкая, твердая. This blood is from the Это кровь из pool лужи, underneath натекшей the под dead body. Peter Carey tried to defend Питер Керри himself with пытался this knife, защититься этим but ножом, he но did not безуспешно. succeed. The weapon fully penetrated the Насквозь body. проткнуло The тело. force of the blow Гарпун. was Для этого immense. нужна невероятная сила. The pattern of the Отпечаток blood крови stain указывает, что indicates записной that the книжки не notebook было was not наполнено lying до on the floor преступления prior to и the уронили crime, лужу крови but it после was смерти dropped into Питера the pool Керри. of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean Аббревиатура. something. Что означают? what? Ну что? The murder weapon was probably Орудие taken убийства, from this вероятно, rack. взял отсюда.
устроить засаду. Нужно устроить засаду сегодня, посмотреть, не повторится ли попытка взлома. Ha. Someone was Кто-то here вчера был здесь, он yesterday. попытался They взломать дверь, attempted чтобы to force the проникнуть door внутрь. to gain entry. А вот у меня еще ботинки есть. А тут следы где-то были. These boots don't Не, это match the ботинки оставили footprints. не эти следы. Well, Mr. Holmes, Итак, мистер What Холмс, do you что вы think? думаете? I think that we are Думаю, нам lucky повезло. and why is that? И почему же? because of last Из-за night's вчерашних attempted попыток break-in. взлома. Oh, Не понял. you've lost me. It is very Вполне probable that возможно, что whoever он came ожидал here увидеть hoped дверь to find открытой. the Он door попытался open. вскрыть замок They ножом, но tried to force it безуспешно. with a Но knife что он blade, сделает, but they вернется failed. сегодня, What will they do? подготовившись Why получше. return tonight when they will be better prepared? Aha. Что вы So what do предлагаете? you propose? We shall remain on the Спрятаться outside снаружи near the окна, window, чтобы получше where we stand the разглядеть best chance of взломщика. catching sight of our Что ж, visitor. джентльмены, готовьте Well, пистолеты. gentlemen, Впереди ready your долгая ночь. pistols. We have a long night ahead of us. Is this your Это husband's табачный tobacco кисет pouch? вашего мужа? I'm not sure. Не It уверена, might be, возможно, он but не he курил hadn't уже smoked очень in a давно. very long time. Your husband's private Личные бумаги papers. вашего Do you know мужа, where they вам are? известно, где они? There was a small Была tin маленькая box, barely жестяная larger коробка, than a book. небольшой книги. Он He kept хранил his бумаги в papers ней, there. она должна стоять Should где-то be в somewhere книжке. in his cabin. Thank you, madam. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. This window is locked from the Но заперто inside. изнутри, я не вижу I do not никаких see any следов. attempt at a break. This looks like the perfect Это hiding выглядит place. как превосходное убежище. Shh. Did you hear that? А кто это? Узнаем в следующий раз.